Good day mga kitchen! Welcome back to my channel. Ngayong araw ay tuturuan ko kayong gumawa nitong no oven bake carrot cupcakes. Perfect ito for your afternoon snacks. Tara, umpisahan na natin! Kakailanganin natin ng carrots. So, hinugasan ko na to at binalatan ko na. Kakadgarin natin to hanggang sa makabuo tayo ng 1 cup. The next thing we need to do ay pagsamasamahin lang ang mga ingredients. 1/2 cup na vegetable oil, 2 pirasong itlog, 1/2 cup na light brown sugar, at badihin lang ito hanggang sa maging well combined na. Now, we will add in our dry ingredients. Isisip natin ang 1 cup na all-purpose flour, at 1 teaspoon na baking powder. I-fold lang ito para maging combined yung ating wet and dry ingredients. Then, pwede na nating idagdag ang kinadkad nating carrots. Then, i-fold lang din yung grated carrots sa ating cake batter. Then, lalagyan natin to ng 1 teaspoon of vanilla extract. And finally, para may added texture yung ating cake, dadagdagan natin to ng 1/4 cup of chopped peanuts. Pero optional lang naman ito. At dahil ito ay no oven bake, gagamit lang tayo ng steamer para lutuin ang ating carrot cupcakes. And here it is, papasingawan lang natin ito for 12 minutes. At habang hinihintay natin itong maluto, gawin naman natin yung ating cream cheese frosting. I-beat lang ang 1/2 cup na softened butter. Idagdag din ang 200 grams na cream cheese. Then, paunti-unting idagdag ang 3/4 cups na icing sugar. Patuloy itong i-beat for about 5 minutes. You will know that this is ready kapag naging smooth and creamy na ito. Tinanggal ko na sa molder at pinalamig yung ating cupcakes at ngayon ay lalagay na natin yung ginawa nating frosting. Actually, optional lang naman yung cream cheese frosting. Pwede nyo na siyang kainin as it is. Masarap rin mismo yung cupcakes. Pero kung gusto mong magpa-impress, syempre, mas magandang meron. Tsaka, mas masarap kapag may frosting.
Then, for additional aesthetics, lalagyan ko pa to ng mga candy sprinkles. But again, this is just optional. And here is our no oven baked carrot cupcakes. Favorite ko talaga to. I hope you can try this too, mga ka-kitchen. At syempre, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, don't forget to subscribe, hit the like button, click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos, and mag-iwan ka na rin ng comment down below. Maraming salamat mga ka-kitchen! See you next time!